World record holder, Olympic record holder, American record holder, Florence Griffith Joyner will be in lane 5. Imagine as unsprinters que pulverize les records du monde, illumine les piece avec son style flamboyant et devient un icon mondial. Mais don't l'histoire cache de couches de douleur, de pression et de secrets bien gardes. Aujourd'hui, on parle de Florence Griffith Joyner, mieux connue sous le nom de Flo-Jo, la détentrice du record du monde, du record olympique et du record américain sur 100 meters. Elle sera dans la voie 5, comme elle indiquait le commentateur en 1988, mais derrière cette image de vitesse brute, de style rayonnant et de gloire olympique, s'y cache un femme bien plus complexe. Pendant plus de 2 décennies, le nom de Flo-Jo évoque de images de pure accélération, de mode audacieux et de triomphes inoubliables aux jeux de soul. Pourtant, dans un interview rare et profondément personnel, son mari Al Joyner brise enfin un silence douleur et de longue date. Ce elle reveal sur la femme derrière les modèles stupéfient, les fans et revivent un débat féroce. Ce n'est pas l'image de Flo-Jo que vous pensez connaître. Oh, vous saves. C'est elle de ces choses, oh, you, heureusement, je n'ai jamais abandonné. Il faut soit apprendre à, you, avoir une relation avec sie, soit tout murmure de sie. En fait, une révélation, en particular de clench une indignation massive. Ébranlant les fondations memes de sunmive. Tandis les over sur l'amour, la douleur, la pression et de vérités prives, la legend de Flo-Jo est recrite. Detail emotional par detail emotional. Et tal commence la au sun voyage de Mar, à Watts in Californie. De Watts AUX records du monde. Flo-Jo defy touts les limites. Envier explorer son enfance difficile, essayer rencontre avec elle, les rumeurs toxiques, essayer mortigique, les souffrances caches et sa confession choc que inflamme les réseaux. Accroquez-vous, car cette histoire n'est pas seulement sur la vitesse. C'est sur la résilience d'une femme, noir dans un monde impitoyable. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour any reignited. C'est part 1 pour si recite captivant. De What's AUX records du monde, comment Flo-Jo defy touts les limites. Florence Griffith est née le 21 December 1959 dans le quartier de Favres de Watts, à Los Angeles, un endroit marqué par la pauvreté extrême et les tensions raciales. Elle était la septième d'une fratrie d'enfants. Elle vit dans un foyer où la survie primate sauvant sur les rêves les plus faux. Sa mère, Florence Dolores Griffith, un couturière talentueuse. Porte le poids de la famille après, le départ du père quand Florence était encore petite. La vie à la maison était rude. La nourriture manquait parfois. La stabilité était précaire. Et le bruit incessant de sirens, de coups de feu et du désespoir formaient le fond sonore quotidien. What's dans les années 1960, s'y remettait à peine des minutes de 1965, et les opportunités pour les jeunes filles noires étaient rares, sauvant bloqués par de barrières systémiques impitoyables. C'est dans ce chaos que Flo-Jo a appris à courir vite, non pas pour la gloire, mais pour la survie. Parfois pour esquiver le danger, parfois pour rivaliser avec ses frères. Et souvent pour s'échapper, and il serait que l'espace d'un instant, de cet environnement présent. Elle était naturellement rapide, mais si en était jamais seulement une question de vitesse physique. Courir lui offrait un sentiment de contrôle dans un monde où elle en innovait aucun. Ce n'était pas glamour, pas de caméras, just du gravure, de la poussière et du bitume dur. Dans des interviews ultérieures, Al Joyner décorate comment Florence n'oubliait jamais ses origins. Elle portrait cette douleur dans chaque course. C'est ce que lui donnait son advantage, mais aussi impression elle n'y pouvait jamais totalement secours. Même enfant, elle affrontait les jugements, les enseignants la qualifying de trop dramatique, les entraîneurs de tant de son endurance. Pourtant, elle persistait. Elle remportait de compétitions pour la jeunesse. Pousse adorait l'attention au lycée Jordan. OSA vitesse en sprint sidérate même les coaches les plus sceptiques. Mais les fans et le soutien manquent cruellement. Elle s'entraînait sur terrains irréguliers, dans de shows sous uses jusqu'à la corde.
Florence innovate pa les res sources de SES pairs blanks de bonus aces. Mais les batte quan meme. Provant que la determination pavate transcender les inegalites. Après le lycée, el integra el University d'État de California on Northridge. Pousse UCLA, mais meme la, lus sodien restate limite. El travail don en banque. Coiffate de chevaux et vendate de produits avon pour pair les factures. Su any tate palavi dunatoa montanti. Si tate le grind de survey d'une jeune femme, noir pursuivant un rêve quasi impossible. El any corrate pas seulement vers la gloire olympique. El fuit la pauvreté. El abandon et el invisibilite societal. Al Joyner confirate plus tard que si correndate Florence speciali. Si any tate pas seulement essaye capacite physique. Si tate le traumatisme silencieux, chuel transformate en carbon. Les gens any comprennent pas, diret el corrate pars chuel le devate, el portrait chaque fardeau jusque la ligne de depart. Ce traumatisme lui donne du pouvoir, mais devenait aussi un blessure chuel caché au public. L'image de Flo-Jo deviendrait plus tard éblouisse en iconique. Mais SES Foundations représente sur la paire, l'origine un desser ardent d'être Pour approfondir, revenons sur Watts, C. Cartier, synonyme de Soliman in 1965, était un cruise de résilience. Les immutablement en lumière les injustices raciales, la pauvreté le manque d'opportunités pour les communautés noires. Florence Griffith au milieu de cela, dans les Jordan Downs, un projet de logements publics où la violence était monnaie courante. Sa mère, cousin jour était nut, incarnate la force tranquille, mais les enfants devinrent sauvant de brûler leurs souls. Florence, surnommée Didi pour la distinguer de sa mère, découvrit la course à septns. Chaz sent livres dans le désert du Mojave avec son père lors de visites sporadiques. CES poursuit sauvages forgeant non seulement sa vitesse, mais aussi son esprit indomptable. À l'école primaire, elle excella déjà, remportant le Jesse Owens National Youth Games à Fortinanes, mais le chemin vers le succès était sa medium bitches. Au lycée, malgré ses talents, elle manquait de sponsors. Les entraîneurs combattrent que la repre plus tard, voyant son potential brute, mais les ressources financières étaient absentes. Imaginez un ado noir dans les années 1970, courant sur de pistes craquelées, portant de baskets preets, face à de athletes mieux équipes. Portant en 1979, que si la recrute à UCLA, elle commence à briller. Elle remporte l'argent au 200 MAUX JO de 1984 à Los Angeles. Mais finit 6e AUX championnats d'État californiens, une déception que la pousse à en pause. De 1984 à 1987, elle met la course de côté pour travailler, stylist de onles et de coiffures. Irony du sort, les bases de son futur style iconique. Elle gagne ses vie modestement, provant que même les talents exceptionnels doivent parfois prioriser la survie. C'est cette période que forge son mental d'essir. Al Joyner, donned in Tredians comme celu relay par Essentially Sports en 2023, insiste, elle transforme la jalousie en carbon. Les rumeurs de dopage plané en déjà, mais Florence les balayate. Essie concentrent sur l'essentiel. Son retour en 1987, sous la houlette d'Al comme coach, marque le tournant. ILS adoptent un régime d'entraînement innovant. Squats, fence pour renforcer les jams, sans laboratoires high-tech, just de la sur et de la conviction. À 28 ANS, elle explose. 10.49 seconds aux 100 MAUX Trials Olympiques de 1988 à Indianapolis, un record atteint toujours, comme confirmed par de sources comme Britannica et Wikipedia. So any tape pas de la magie, si tape le fruit d'années de privations. What's any tape pas chuan pointed apart? Si tape le fuka LA propulsi. Sans set rage ne de el adversite, pas de Flo-Jo. El inspirate déjà les junes filles noirs. Montrant que de la pêcheur de ruse pavate nader en reign de pistes. Mais si success naissant adorate aussi les ombres, les doutes, les critiques racial sur son physique muscle, jug, trop masculine, par certains. Portant el avancate, transformant chaque obstacle en pas de géant. Elle dit bien. El corrate pour être vu,
pour preuve courant peut venir de nulle part et conquérir le monde. Cette party de son histoire nous rappelle que les records ne battent pas seulement sur la piste, mais dans les rues oubliées. Etc. si fou de what's que élémentaire vers le mort que chanera tout. Pour aider, explorons plus en profondeur l'impact societal de what's sa psyche. Les émeutes de 1965, de clenches par une arrestation brutale, avaient exposé les fractures de l'Amérique. Police raciste, comage endémique, et calls sous finances. Florence, infant de C tumult, internalisate CS injustices. Career devinate on rebellion silences contre l'oppression. Des biographies comme celle de women's running salignant comment el melate sport et mode des l'enfance. Cousin SES propres tenues avec sa mère. On Northridge, elle étudiate la psychology, anticipate les pressions mentales du haut niveau. Son transferred à UCLA sucre si fut pivotal. Il affinate sa technique, mais sa resilience compressionate. En 1984, large no 200 MAUX geo maison etate bittersweet. La foule l'acclimate pour son style. On les longs, chevaux flottants, mais les modèles d'or Louis et Japan. Sa pause post 1984, un rappel brutal de la réalité. Factures à pair, famille à soutenir. El coiffate, vendée d'Avon, tout en garde le fou olympique alum. Revenir en 1987, Marie A.L., C. Tate Renator, leur duo, Mari coach, partenaire, démocratisate l'excellence. Pas de sponsors massive, just innovation maison. Lou, record de 10.49. Pas un coup de bowl, mais de milliers de repetitions sur de parcs publics. Des sources comme ESPN's OTL series detail and comment. Al change de ses filets. Boostant son explosivite. Resultat. Trois hors à sol. Don't le 100 MN 10.5 for malgré un favorable contest. Mais valide par LIAAF. Ce record, intact 37 ANS plus tard, defy la physique. Flo-Jo en etate pas chuan sprintus. El etate unsimbly de transcendence. De what's a UX podiums. El montre que les limites sont illusoires. Mais si triomphe masque de fissures. La pression raciale, les attentes ecrasantes. Al, en 2023 defendate, so enitate pas de drogues, si tate de la jalousie. Set party pose les bases. Flo-Jo, for G don elaborate, prix à conquérir, mais à quel prix? On continue avec la rencontre que tout chanea. Extension détaillée, intégrante anecdotes. Accept ANS, El court après de jackrabbits, comme note dans blackpass.org, developing on vitesse instinctive. Jordan High, El bat de record scolaires malgré de piste défenses. UCLA, El balance études ET athlétisme, obtenu un BA in 1983. Sa pause, El travail comme caissier, mais cursi la rappel in 1985 pour les world our own. El finit for EO 200M. 1987, mariage avec Al, changement de nom, ET boom, 11.00 au 100M. Entrainment, 6-8H/jour, focus sur BAS du corps, Cumbral dans interviews. Resultats, 1,988 trials, vent -0.0, 10.49 ledger time. So, 100M or 200M or in 21.34, relays or ET argent. Impact, Inspire Shakari Richardson, Come Dawn the Grio 2025. Debats, Van Aden? Non, test confirmant. Racism, Critiques or Muscles Feminite. Flo-Jo Rependate Par Style, Armure Contre Hain. Heritage, Ecole Rina Mia Sun Nam, Park on Mission Viejo. Set Resilience to Watts, Cieli de Tout. 950 mots ICI, Maison Pouce, Analyses sociologiques, Comment le sport sauve les kids de quartiers comme Watts, Stats or athletes and Warsu representees. Exemples, Jackie Joyner Kersey, Sir Dial, heptathlete legendaire, Modern Dynasty Familiale, Florence 88 Essay Mare Financierment de Sadu. Psychology, Course comme Therapy contre Trauma d'Abandon Paternel. In 1988, El Port Lou Poids 11 siblings. Record 200M, amelioration to 0.62S, Grace à technique Al.
Sans use pot a legend. Finissant sur transition. Amor avec al. Stabolite capropulse. Al Joyner. Amor stabolite et lu tourne decisive. Par le tempo Florence Griffith rencontre Al Joyner. El etate dejan sprintus due mais suestimi. Kanye plus pour son potential que pour ses victores éclatantes. Leurs chemins se croisent pour la première fois en 1980 AUX Trials Olympiques Américains à Eugene, Oregon. Al, un triple sauteur d'élite, concenter E.T. pose. Etate le grand frère d'une future legend olympique. Jackie Joyner Kersey. À l'époque, Florence débutait touts pour Southeast Tire en place. Mais la connexion entre eux fut immediate et durable. Des années plus tard, I'll decorate leur ligne précoce comme quelque chose de plus profond que l'ambition athlétique partie. Elle innovate pas besoin d'un coach direct à elle. Elevate besoin de quelqu'un que croit, and elle quan le monde s'incarne à la rejeter. Pendant de années, Florent innovate min SES buddy soul, avec peu de guidance. Peu de resources et en sodien emotional constant. C'est le chanhea quan LET al SE rapprocheren. ILSE Marin en 1987. E.T. Dislors. Essai trajectoire inverse dramatiquement. El Gagna enfant de la stabilite. Emotionnel, financier, personnel. Pour Florence. L'amour n'était pas une distraction de la grandeur. Si était la condition même que rendait la grandeur possible. Al Joyner devint son mari. Son coach. Son partenaire d'entraînement et son protecteur. Ensemble. ILS battern en régime que possède le corps de Florence à SES limites, mais toujours avec la confiance au centre. ILS any s'entraîne pas dans de installations d'élite. À un moment. ILS utilise une machine après support jams acquitté $150 chez Kmart pour enforcer SES quizzes et SES fessiers. ILS courant de drills dans de parcs publics et de champs vides. Pas d'armée de scientifiques du sport and I de sponsoring en millions. Si tate just use du, travaillant avec si trials avant. Mais si que manquait en resources. ILS le compensant en croyance et en développement. LSE focalisate sur la technique, l'endurance et l'explosivite. Tandis que Florence apportate une résilience mentale rare dans le sport. Ce fut le tournant décisif de sa carrière. L'année suivante leur mariage. Les performances de Florence explosèrent. En 1988, elle stupéfia le monde en courant le 110.49 secondes AUX Trials Olympiques à Indianapolis. Un temps fulgurant chuil reste le record du monde aujourd'hui. La mi mani, AUX Geo de Sol, elle remporte 3 médailles d'or et d'argent, devenant la femme la plus rapide vivante. Le monde vit le glamour, la vitesse, la confiance en égali. Mais si chuil n'y vit pas, si tate le moteur discret derrière tout ca. Un amour que lui offre sécurité. Structure et en FOI, en elle-même que innovate jamais existe auparavant. Al Joyner direct plus tard KSA transformation d'une curieuse talentueuse en legend global NESIT pas produit sur un piste. LSIT produit de CTL. Quand LSIT infinituel NET plus soul. Pour cruiser si partenariat iconique. Revenant sur leur rencontre. En 1980, Al, alors 20 spot Florence à Eugene. Elle était belle, mais elle courait comme le vent. Confide al dans ESPN's ODL. Il envoie de lettres en photo promo. Elle répond. Mais la vie les sépare. Al gagné leur triple saut en 1984 à LA. Florence Largen au 200M. 1986. Al déménage à LA pour être trainer pour 1988. E.T. leur romance embrace. Mariage en 1987. En un avant soul. Al, frère de Jackie, 6 médailles olympiques. Apport pedigree familial. Ensemble, ILS format and dynasty. Al coach, Florence athlete. Entrainment, pas fancy. ILS squattent to parks. Utilisant du mottos basique. Al change a filet. Plus fluide, plus puissani. Boostant sun 200M to 22s à 21.34. Resultats. 1988 trials. 10.49 avec 20, record valid. So 100M or 10.54, 200M or
21.34, 4 by 100 or 4 by 400 argent. El Domini, Mays Augir Lamental, Iomi Croyed Invincible, Ditto and Interviews d'Epoque. Stablight Financier, Endorsements Post Mariage Aident, Mays c'est Lurline Calibre Florence, Avant Al Solitude, Après, Duo Invincible. Des sources comme biography.com not ent. Al La Protégé de Critiques Racials, La Poussans Breezer. Leur Fille Mary, née in 1990, Cell El Heritage. May Successor Uncoot, Ramers Grandescent. Al, in 2023 via Essentially Sports, Defend. Travail Carn Pa Chimmy. Set Union Any Tate Pa Transactional. C Tate Symbiotique. Florence Gagny Confiance. Al, Purpose via Coaching. Impact. Inspire couples athletes. Come Kersey/Joyner Kersey. Sans Al, Pot of Flo-Jo Peak. Transition. Guard Tire Ombers. Conspirations. Extension. Details Biographiques. Al, the 1960 Illinois or 1984 triple sought 17.26 m. Fratrie, Jackie, Legend Heptathlon. Rinconnor 1980. Al Smitten, Dortzer Soul Shea Jackie Poor Approacher Florence. 1987 Mariage. Simple, Focus Feuder. Entrainment 1987-88. 7J/7. 6-8H. Squat/lunges Poor Jams per Al. Physique Change. Muscles via Poids, Pa Steroids, Toxico Clean. Soul. Stress Gear par Al Cadit El Corate Poor News. Post 88. Retrait 1989 Poor for Mills/endorsements. Pacers Uniforms. Heritage. Al Preserve via Foundation Flo-Jo. Malger Litige avec Belmire in 1999, LA Times. Interviews Al. 2012 CNN. Amoro First Sight. 2023. Jealousy Pa Drugs. Analyze. Dawn Air Dopage. Ben Johnson 1988 Stripped. Lure Clean Record Brill. Florence. Ami Void Entier. Sue Tournan. The Potentiel a Legend. Less Revelations D.L. Joyner Sir Florence Griffith Joyner. SES Budley's Inner Years. SES Suffrances. List War Riel Derriere Sun Image. ONT Declension Reaction Emotional E.T. Devisee. Les Fans Sacrocaine on version singulier de Flo-Jo Depues de Decennies. La Reine Olympique Flamboyant Intrepide. Avant-gardiste en mode. Defiant Chacaton avec Grace E.T. Glitter. Main Ennet. On leur de que beaucoup de si trial les célébrant etat un bouclier. En réponse sur avec son trauma. A l'épusminité à la presse en public. Internet es inflamme. Certain appellant la confession dial untrahison. Daughters elocution de ria crier son histoire poureshumanizer. Beaucoup d'admirateurs de long date for and stupfates. Meme brises. G. Eniver pa courtuel and amate pas on style. Post on fan. So look etate tout pour nous en grandison. Main en vous dites tuel any volate jamais etre seperson. Un autre protegia. Mais la verite etate plus compaqui. Al Joyner any disate pa que Florence etate unfraude. Il disate tuel etate humane. Plus complex, plus layered, plus si que le public innovate jamais te autorize avoir. Et pour chaque voix experiment cholera, d'autres répondent avec comprehension. Beaucoup commencent avoir les choix de Florence non comme manufacturers, mais comme courageux. Elevate transform de leur en performance, pair en mode, silence en spectacle. Tout pour survivor dawn en mon que any Louis donne jamais le bénéfice du doute. Pour Al Joyner, parlor any tate pas pour indomitor essay legend. Si tate pour res caper les parties de sun histoire en aries. Il volate que les gens sachin que la grandeur de Florence any venate pas dietri intouchable. El venate de pousser a travers quan el se brisé de don. Il espere que sun leg serait infin aperci. Non just pour sa vitesse. Mais pour essayer force à cacher le coup. Tandis que la passier retomba. Quoique chose d'extraordinaire s'y passa. Des tributs à Flo-Jo resurfactorant. Mais maintain avec un lentil plus personnel. June's athletes commencent à crier sur la presse en performer pour le public tout en cachant leur propre douleur. Avocats santé mentale utilisant son histoire. Comme exemple du tout que la gloire peut prendre quand succès est enveloppé de scrutiny.
Et pour la première fois en longtemps. Les gens parlant de Florence non. Just comme icon. Mais comme found. La fureur domine headlines initialment. Mais decis et quoque chose de bien plus puissant. Clark. Florence Griffith Joyner innovate pas besoin du glamour pour être inoubliable. Elevate déjà outrun le monde. Ce chual Joyner donna et UX fans n'était pas un scandale. C'était la vérité. Et cette vérité, quoique douloureuse, rendait cette legend encore plus grande. Tu en pensez-vous de l'interview d'Al Joyner? Dites-le en commentaires. Merci d'avoir regardé cette plongée émouvante. Abonnez-vous pour plus de stores inspirantes et vraies. À la prochaine vidéo. Likez, partagez, et rappelez-vous. La vraie vitesse, c'est celle du cœur.